Welcome back. So, dear students, I hope that you understand this table nicely because since four video you are saying this only table, so might be you are now discussed for with this table. So, I am removing this table and we are entering into the new world, and this is the new world in which we are going to talk occurrence of the elements, where from these elements can be obtained, and that's all. And this will be the very interesting talk here, rather occurrence of 15 group element. Dear students, 15 group elements consist of nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, and moscovium. That is our knowledge. Now, nitrogen, if we talk about that 78 percentage by volume in atmosphere, that you all know. Okay, nitrogen is 78 percentage and oxygen was 21. Now today, nicely nearby 20.96 something will be there. So now here, if we talk about the uh, nitrogen, then 78 by percentage by volume in atmosphere. In earth crust as chili saltpeter. Now remember this formula. NaNO3 is the formula for the chili saltpeter, and another one is Indian saltpeter, that is the KNO3. So remember this formula. This might be important for the MCQ or 1 mark question. So chili saltpeter is sodium nitrate and Indian saltpeter is potassium nitrate. Okay, so in earth crust, the nitrogen is obtained in this form: chili, saltpeter, and Indian saltpeter, that is the sodium nitrate and potassium nitrate. Now, if we talk about the nitrogen present in life, so in life માં એ પ્રોટીન પ્લાન્ટ્સમાં અને એનિમલ્સમાં પ્રોટીનના ફોર્મેટમાં જોવા મળે છે. So hope that the nitrogen scenario, where from it obtained, where from it comes, that we have discussed just now. Okay, then after we are talking about the phosphorus. So phosphorus as a minerals of apatite family, it is obtained in the large discussions. Okay, apatite family ની અંદર ત્રણ ખાસ માણસો મહેમાન છે આપણા, તેમાંથી આપણે બે જોવાના છે. એક છે ફ્લોરેપાઇટ અને બીજું છે ફોસ્ફેટ ઓફ કેલ્શિયમ. ઓકે, તો આ બધા જ ફોસ્ફેટના રોક્સ છે. એ રોક્સમાંથી ફોસ્ફરસના ફોર્મમાં ફોસ્ફેટના ફોર્મમાં આ બધા ફોસ્ફરસ તરીકે મળી આવે છે. If we talk about in animal, then in animal and plants, in bones and living cells માં phosphorus હોય છે, as well it is also there in milks and eggs. So hope that you understand the occurrence of phosphorus. Eggs માં અને milk માં પણ phosphorus હોય છે. Okay, then arsenic, antimony and bismuth. So these are mostly as a sulfide minerals. Sulfur ની સાથે ASS3, AS2S3, SbS3, Sb2S3, BIS2. So like that they are formed in the form of the BIS, in form of the sulfide ores, they are obtained from the earth crust. So that is our knowledge about the occurrence of 15 group. Now the most important part, the newly entered, newly discovered metal is there, and moscovium. It is radioactive element and synthetic element, so it is not obtained naturally. It is formed by the scientists in laboratory, and its atomic mass is 289 and electronic configuration radon 5F14 6D10 7S2 and sp3. That means it is belongs to 15 group. P3 આવ્યો ને એટલે 15 ગ્રુપ. આવી રીતે યાદ રહેવું જોઈએ કે એક વસ્તુ, એક શબ્દ પકડાય એટલે આપણને ખબર પડી જવી જોઈએ આ કયા ગ્રુપનું છે. તો this is of 15 group. જોવો છે એવિડન્સ જોવું છે તમારે, તો એ 15 ગ્રુપનું છે એમ જોવું હોય તો આ રહ્યું જો મોસ્કોવિયમ. સી, this is the moscovium 15 group. જેવું પાછળથી મને શું દેખાયું, P3 દેખાયું. That's I had decided that it is of 15 group. કયા ગ્રુપનું છે? That's all. Okay, so keep this kind of some encouragement interesting રાખવાનું છે તમારે. Now after MS, the new thing is occurrence of 16 group. Oh, 16 group માં પહેલું ઓક્સિજન છે, બધાને ખબર છે. Here it is oxygen. આ શું હોય છે અહીંયા? ઓક્સિજન. તો this is oxygen. I am writing here કે ભાઈ આ ઓક્સિજન છે. That's all. એટલે તમને કોઈને ના દેખાય એવો પ્રોબ્લેમ. So this is oxygen. And dear students, oxygen is in most abundant in earth crust. This is the highest number in earth crust. याद रखो, oxygen has a first number in the earth crust. It is up to 46.6 percentage by mass, nearby 50 percentage
અર્થની અંદર કોણ છે? ઓક્સિજન છે. That's all. In dry air, it is 2.946 percentage. I told you 21 percentage we were talking, but slightly now it is decreased and it is up to the 20.946 percentage. So hope that you understand by volume. So this is the occurrence of the oxygen. Now sulfur, it is the most abundant. બહુ બધી રીતે મળે છે. That's why it is long part. See? In earth crust માં તો એ ફક્ત 0.3 to 0.03 to 0.1 percentage મળી આવે છે as a sulfate. Gypsum, that is the calcium sulfate, CaSO4. Epsom, that is the magnesium sulfate. Barite, that is the barium sulfate. These three sulfate forms it is obtaining. As a sulfite, PbS, that is galena. Zinc blend, that is ZnS. Copper pyrites, CuFeS. Pyrites એટલે FeS, એટલે copper pyrites હોય તો CuFeS. That's all. In volcano, it is in form of H2S. એગ્સમાં પણ H2S ના ફોર્મમાં જ છે. પ્રોટીનમાં પણ, ગાર્લિકમાં પણ અને ઓનિયનમાં પણ, મસ્ટર્ડમાં પણ બધે જ H2S ના ફોર્મમાં છે. કેટલી બધી જગ્યા પર મળે, વુમાં પણ મળે છે. So that is most important talk. Sulfur is biologically and chemically both it is very and very impressive in this world. વાલ્કેનોમાં H2S જે સડેલું ઈંડું કહે ને એગ, એની સ્મેલ જ એના લીધે આવે છે. કોના લીધે? એની અંદર રહેલા H2S ના લીધે આવે છે. So that is your knowledge. So hope that you understand this point કે how that obtain in the daily wise. Now after sulfur we are going to study about the selenium and tellurium in sulfide or as a metal, selenide and telluride. Sulfide or ની અંદર જ as a by product they are, જે રીતે સલ્ફાઇડ છે એ રીતે કોણ બનશે? સિલેનાઇડ. અને એ જ રીતે ટેલ્યુરાઇડ્સ. તો સિલેનાઇડ એન્ડ ટેલ્યુરાઇડ્સ આર ધ ફોર્મ ઓફ ધ, જો સલ્ફરને આપણે H2S લખી શકીએ ને, હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ, તો H2 હાઇડ્રોજન સિલેનાઇડ, H2TE હાઇડ્રોજન ટેલ્યુરાઇડ. રિમેમ્બર, H2S હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ, H2TE હાઇડ્રોજન ટેલ્યુરાઇડ અને H2SE હાઇડ્રોજન સિલેનાઇડ. Polonium, this is the એ ક્યાંથી મળે છે? as a decay product of the of thorium andrus, એમાંથી મળી આવે છે. Next one is Lb. Lb is livermorium. It is synthetic radioactive elements we have discussed earlier. Atomic mass 292 and its electronic configuration is sp4. That means it belongs to 16 group. है ना? Oh, all the paku fine, good. હવે પાકું થઈ જાય તો મજા આવે. Now next, occurrence of 18 group. ઓકે, આપણે કોનું જોઈ લીધું? ઓક્સિજનનું જોઈ લીધું ના, 17 ગ્રુપનું બાકી છે occurrence. So occurrence of 17 group. અહીંયા ઓક્સિજન દેખાય ને એટલે જરાક, તો આ ઓક્સિજન આપણે કાઢી નાખીએ. હવે કેવી રીતે નીકળી જશે? ઓકે, તો ઓક્સિજન, this is first one is fluorine. Okay, so here I have to write now, instead of oxygen I have to write fluorine. है ना? तो यहाँ fluorine લખી દઉં છું. So this is first element and it is fluorine. Okay, चलो यहाँ U. Okay, so this is our portion to talk about fluorine. So as a insoluble form, fluoride water soluble નથી. એ fluorspar, trioxide, fluoroapatite in small quantity in teeth, bones, oil, rivers and plants માંથી મળી આવે છે. ક્લોરીન NaCl ના ફોર્મમાં મળી આવે છે. કાર્નાઇટ, જેનું ફોર્મ્યુલા તમારે યાદ રાખવાની છે, KCl MgCl2 Br સી વોટરમાંથી મળી આવે છે. આયોડિન ઓલ્સો ફ્રોમ સી વોટર, પણ ચીલી સોલ્ટપીટરમાં અને ઇન્ડિયન સોલ્ટપીટરમાં 0.2 અને 0.5% હોય છે. બોથ આર એસ્ટેન્ટીન અને ટેનિસિન, એ બંને રેડિયોએક્ટિવ એલિમેન્ટ્સ છે. અને ટેનિસિનનો એટોમિક માસ 294 છે અને એનું પિરિયોડિક જે ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન છે 514 અને 5 છેલ્લે 5 છે, એટલે કયા બ્લોકનું હશે? તો 17 બ્લોકનું છે. That is our knowledge. Now we are entering in the last occurrence. Helium, neon, argon, krypton અને ખાલી તો ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે, that you have to date. Here 1% છે, અહીંયા જે છે ને એ 1% છે, that you have to remember. HEMNA. Now read out and find out. Last one, oganesson. એ જોઈ લો. That's all.